n'aha bekee. Nke a sochiri nkwado ndị ụlọ nnọchiteanya kwadoro arịrịọ onyeisiala arịọrọ ha maka iwelite ego amụma ọrụ afọ a site na triliọn 28. N'oge na-adịbeghị anya, ndị ụlọikpe okpechọọgwụ ala Naịjirịa nyere ndị ọchịchị ime obodo ikike ego ma nyekwa ha iwu na ndị isi oche ọchịchị ime obodo bụ ndị a ga-ewepụta n'ụzọ ọchịchị onye kwuo uche ya kwadoro. Ihe nke a pụtara bụ na ọchịchị etiti ga-enye ndị isi ọchịchị ime obodo ego ruturu ha akpọrọ allocations n'aka. Iwu a ndị ụlọikpe okpechọọgwụ wepụtara emeela ka ụmụ ala Naịjirịa nwee nkwupụta okwu dịka ha kelere onye isi ala maka imezu ọchịchọ obi ha. Chinenye Nwoye bụ ya ji akụkọ a. Naịjirịa kpere gbasara nnwere onwe nke lokal gọọmenti bụ ihe nnabata nye mmadụ niile, n'ihi na ọ ga-eme ka ndị na-achịkọ lokal gọọmenti bụrụ ndị ahọpụtara na usoro ntuli aka. Ọ bụzikwa ihe ndị gọvanọ ga-akpọpụta onye ga na-abụ onye ga na-achị. Ọ ga-emekwa ka ndị chairman lokal gọọmenti bụrụ ndị ga-ekwu ka ha si rụọ, n'ihi na ha bụ ndị ahọpụtara site na ntuli aka. Onye na-emetọrọ nke ọma bụ onye a ga-ejidekwa ọbịa gbọọ ihe eke wee gbọọ ihe ụlọrọ. Kacha mkpa bụ na ọ bụ na etu esi mee nye nwee data autonomy a na-ekwu kịta, enwe ihe a na-akpọ uniform tenure of a local government chairman. Uniform tenure dị very important. Ihe eji kpọọ ya bụ na ọ bụ na governors na-enwe 4 years, local government chairman na-enwe 4 years, batakwa ọzọ lụkwa 4 years. So ọlụcha 8 years emecha ọ bụ na ọ nwere ihe ọrụ, ị na-atụ aka na ọ bụrụ ibi welu 2 years nye local government chairman, ihe 2 years the 1 year nke ọzọ dị ọ na-akwadobe election. Gịnị ka ọ ya alụ within 2 years? A na-akọ ndị national election a na-achị constitute eti ego bill ya eme tenure local government chairman niile ọ bụrụ gịnị either 3 years or 4 years. Ndị a bụ ụfọdụ ndị bi n'Enugu na-ekwu echiche obi ha gbasara ya bụ ikpe ụlọikpe okpechọọgwụ kabiri gbasara nnwere onwe nke okpuru ọchịchị obodo. Ha nọzi oge ha na-eto onye isi ala bụ President Tinubu maka inye ikike a, were rịọzie ka ahụ na etinyere ya bụ ihe Supreme Court kpepụtara n'ọlụ ozigbo. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoye. Imefu ego n'ụzọ amamihe na ụzọ akọ bụ ụzọ kacha mma iji kwadowe n'ihe isi ike nke akụnụba dị n'oge a. Nke a bụ echiche ndị bi n'obodo Enugu dịka ha tụrụ aro ka a ga-esi nagide ihe isi ike akụnụba enwere n'ala anyị. Yukeri Ugwu ka kọtọpụrụ anyị akụkọ a. Ọnọdụ akụnụba ala anyị ịkpọ afọ n'ala dịka ọkawanyere njọ maka ego sọbsidi ewepụrụ na mmanụ ụgbọala, mmetụta ọjọọ nke agha nọ na nsogbu ndị na-achị ehi na ndị ọrụ ugbo doro anya na o wepụrụ mmasị ụmụafọ Naịjirịa n'ọrụ ugbo maka ịkọpụta nri n'uju. Dịka ọnọdụ ala anyị na-akpọ afọ n'ala kwa ụbọchị, ndị ndu ala anyị ndị bagidere mgbaziri ego na-akwapụtakwa akatamkpa ego iji na-akwụghachi ego agbazitere. Ndị bi n'Enugu ndị na-akwa arịrị maka ihe isi ike dọrọ ụmụafọ Naịjirịa ọdụ ka ha bagide ibelata aka n'imefu ego, belata ugboro ole ha na-eri nri n'ụbọchị, ma chọkwa ụzọ mkpata ego dị iche iche ka ha wee nọlie n'ọnọdụ ihe isi ike a. Ekele dịrị Chineke na enwere m ezigbo nwunye onye na-enyere m aka. O nwere mgbe m ga-akpọkụrụ ka m na-eche ababa mba, nwoke gịnị ka ị na-eche? N'ihe a ga-eme, ndị kwuru okwu dụrụ gọọmenti etiti ọdụ ka ọ tụtee ọnọdụ akụnụba ala anyị, na-ebubata ihe oriri ma nyekwa nchekwa zuru oke. Ihe ọzọ na-anyekwanụ gọọmenti ga-emere anyị ma gọọmenti etiti maka ndị obodo maka ndị ime obodo bụ ịchọ ụta ga-esi wee mee bubata nri, n'agbanyeghịkwa na ha ewepụgo ụgwọ a na-akwụ na nri na-ebubata maka ndị importers, ndị oyibo na-akpọ ndị importers ha na-ebubata. Gọọmenti ewepụgo ego a na-ana ha na duty, import duty a na-ana ha.
mana gọọmenti kwesịkwara na nke ha bịa ha ejee were ego butekwuo nri ọ ga-enye aka ibudata ọnụ ahịa ndị mmadụ na-ere ihe n'ime ahịa. ọ bụrụ na ihe dị mfe ga-enwe ịkọ ugbo jiri na-enyere onwe gị aka, maka na ịkọ ugbo kọpụta akpụ ịma nzuzi akpụ, ịkọ ugbo kọpụta ọka ịma nzụ ọka, o nyere gị aka na ego ị ga-eji zụọ ọka na ego ị ga-eji zụọ akpụ jiri ya zụọ ihe ọzọ. Ọ bụ echiche ọtụtụ mmadụ ka gọọmenti mee ngwa ngwa tinye n'ọrụ imirikiti amụma mwegharị akụnụba ala anyị ka o wee na-apụta ụmụafọ ala anyị n'ụbịam ọnụ ntụ. N'Enugu, abụ m Ikeria Ugwu. Ala ozize akpọrọ erosion bụ ihe a na-ahụta n'ebe niile na steeti Anambra. Nsogbu ala ozize metụtakwara ụlọ ọrụ nke gọọmenti nwe, mana steeti Anambra ga-ekuru ume ndụ dịka mba ụwa United Nations kwere ha nkwa igbo nsogbu a. Onye osote odeakwụkwọ mba ụwa ya bụ United Nations Assistant Secretary General, Resident and Humanitarian Coordinator in Nigeria, Mohammed Fall, onye bịara ịmata nke bụ eziokwu, kwere nkwa igbo nsogbu ala ozize. Ndem Kalụ ji akụkọ a, mana ọ ga-abịara gị n'asụsụ Bekee. Iji weta akụkọ ụwa nke taa na mmechi, gerenụ isiokwu ndị họrọ anyị akụkọ. Ndị ụlọ nzukọ omebe iwu Senate akwadola iwu ụgwọ ọnwa ndị ọrụ bekee. Ndị mmadụ ka na-ekwu uche ha banyere iwu ụlọikpe okwucha ọgwụ nyere maka ikike ndị ọchịchị ime obodo nwere. Anyị wetakwara gị akụkọ na onye senetọ sitere n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party agbafeela n'otu All Progressive Congress. Otu a ka ọ ha anyị n'akụkọ ụwa nke taa. Chebrizenu Comfort anyị maka ịtọpịara gị asụsụ ndị a na Bekee. Senate passes National Minimum Wage Bill. Reactions continue to trail Supreme Court verdict on local government autonomy. Also on the news tonight, Senator defects from Labour Party to APC. Remember, you can also join us live on our YouTube on NTA. Good evening and welcome to the news at 7. I am Comfort Ayim with the details. Senate passes 70,000 Naira national minimum wage bill as requested by President Tinubu. The lawmakers granted expeditious consideration to the bill transmitted Tuesday as it passes first, second, and third reading. Senate also approved the national minimum wage review period from 5 to 3 years. In another development, Senate has also passed the Police Act Amendment Bill to enable an appointed Inspector General of Police remain in office for 4 years, in line with the provisions of Section 7, subsection 6 of the Police Act. Meanwhile, Senator Ezenwa Onyewuchi, representing Imo East, has defected from Labour Party to the All Progressives Congress. Meanwhile, the House of Representatives has passed the National Minimum Wage Bill transmitted to the Green Chamber by President Tinubu on Thursday.
The bill increased the national minimum wage of 70,000 naira and reduced the time periodic review from 5 to 3 years. The Green Chamber also passed the 2024 bill, which brings the 2024 budget to an aggregate of 35.055 trillion. This followed lawmakers' approval of President Tinubu's request for 6.2 trillion budget adjustment, which raised the 2024 budget from an initial 28 trillion naira passed last December. And the Supreme Court recently granted full autonomy to local government across the country. With this verdict, local government are now free from the control of the state and federal government in the management of their local affairs, including allocations, a development that has continued to elicit reactions by Nigerians who applauded President Tinubu for granting the long-awaited request. Chinenye Nwoye has the details. The first time we have had local government autonomy pronounced by the Supreme Court since 1999. This is that's why I call it landmark judgment. Sincerely, I thank him for having taken that bold step to do it, because it's not easy. It is a highly difficult task, except somebody who has the political way power the way he has it. A lot of presidents have come and look at all those and they chicken out. But he now see, look, we must get it right now. So let him finish the job he has started. To me, I think that's the best achievement this current administration have succeeded in getting through the judiciary, the autonomy of the local government. Because before now, local government used to be an extension of the state government, that the resources that are accrued to the local government are being channeled to the state governors to manage as they wish. That's why you see governors appointing local government administrators, mayors, and interim chairman of local government without conducting a local government election. It has given the ambit a wide, clearer horizon now for local government chairmen to operate and develop their enclaves. You must form a local government autonomous, independent electoral system. That is where the grown serpent lies. These are some residents of Enugu reacting to the Supreme Court's verdict granting full autonomy to local government areas, as they describe the judgment as progress for democracy, which offers various advantages such as increased efficiency, accountability, and responsiveness to local needs. The Supreme Court had also declared it as illegal and unconstitutional for the state governors to control the funds of the local government areas. You open a TSA account where the federal government will lodge the money. Who is the signatory to the money? The local government chairman should not have the sole mandate. The governor should not. Local government chairman should rule in council so that they go there, have at least 10 signatories. The government have to think about how to make some law that was made to throw an autonomy for local government chairman in terms of having local government to collect its own revenue. The respondents, while applauding President Bola Tinubu, whom they said feels strongly about separation of powers and the need for autonomy of all arms of government, called on all states of the Federation to respect what the Supreme Court has done and the legislature to ensure its full implementation. In Enugu, Chinenye Nwoye, NTA News. Let's take a break here. More reports thereafter. Do join us again. I need help, so please go to the market and get me everything I need to cook this food. Get my pepper and get my onions. I'm waiting. Do you know how to buy pepper? Do you know how to buy dashi? You won't even let my mother come and stay. I need help. Do you don't know how stressful it is if you're this 3 kids? Are you still there? If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the Can meat. you switch to video call, please? Okay, get me that one. The one by your side. Where do I buy all these things now? Hey, go get Glow Berekete and call madam. Berekete,
The heavyweight voice and data plan. Get 600 naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. When malaria won't show power for your side, it can knock you down. I'm a damn salt gel. Like I tell you, no say, malaria medicine when no get bad taste or bitter taste for mouth. And it easy to swallow. Try. I correct game changer. I'm a damn salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Many thanks for being there. The best measures to adapt to adjust to the economic reality on ground is prudent spending. This is the view of residents in Enugu as they suggest ways to cope with the situation in Enugu as hustle and bustle continues. Yukeriogu completes the story. The high inflationary rate of the country's economy seems to have heightened with the removal of fuel subsidy, the ripple effects of insurgency, farmer-herders clash apparently has eroded the citizens' interest in agriculture for food sufficiency. As the economy dwindles by the day, the leadership of the country, who resorted to borrowing, cough out whooping amounts in servicing the loan. Residents who lamented the hardship advised Nigerians to resort to prudent spending, reduce daily square meals, and diversify their sources of income so as to cope with the economic realities on ground. I spend my salary on buying fuel. I spend it in buying fuel, which is even eating. I find it difficult to eat 3 square meals now. So the best way is to reduce their expenses. We are coping through the eye of the needle. Our children are no longer going to school because of bad government and followers in government. That little packet of Milo, which used to sell for 100 naira, is now 200. The little milk is now 250. Just a moment ago, the bread I would have used for tea in the morning, I'm chopping it just like that now. On the way forward, respondents have urged the federal government to take steps to revive the economy, import food items, and provide adequate security. The economy should be made to be favorable to the common man so that the take-home pay can take you home. A situation whereby you collect your salary as your take-home pay and they can't take you home, then the aim have been defeated. It's not about increasing salary. If you increase salary, they will still tax you and take away some of them from tax. It's about trying to see how you can make prices of things to come down. And one other thing government should do is government should on themselves, others, not just the federal government, even state governments, they should import food. It is the view of many that government hastens the implementation of the various economic reforms so as to save the citizenry from abject poverty. In Enugu, Yukeriogu, NTA News. Erosion devastation, our common sight in Anambra State, rendering many residents homeless, even some government institutions are not spared. Respite is on the way as the United Nations has pledged to tackle the menace. Nemkalu completes the story. Visiting one of the erosion sites at Oko, Orumba North Council area, out of the over 1,000 active erosion sites in the state, the UN Assistant Secretary General expressed shock at the magnitude of the gully erosion, declaring that he had never seen such in his life. He noted that the United Nations will provide technical support and advocacy that will help in tackling the menace in order for victims to get back to livelihood. The UN is here to support. Probably we too don't have the financial resources that all of this will require, but at least we can lend our voice in terms of advocacy. We can bring in our expertise in a wide range of aspects that we have seen. Chief of Staff to the Governor, Ernest Ezajugi, commended the UN for coming to have a first-hand assessment of the areas, expressing regret that Anambra State is generally faced with the existential threat of erosion. He stated that while the state government is intervening in various sectors, erosion menace is beyond the capacity of the state government
hence the assistance from the UN to tackle the menace. We are intervening from all sectors, but this will not be different from others. Other way extension of this erosion from Chairman, we are already intervening. But the point is that we need the support, as the Assistant Secretary General said, technical and otherwise. Earlier, the UN envoy had visited Ochanja roundabout, which was before now a refuse dump, but has become a water fountain. On Echamin Market, Okpoko, and the General Hospital in Okpoko, where he observed a remarkable improvement in road and health infrastructure, including access to water, education, and improved sanitation in the urban slum of Okpoko, compared to what it was at the inception of the present administration. From Okpoko, Ndem Kalo, NTA News. That report concludes our packet tonight, but before we go, the highlight. The long-awaited National Minimum Wage Bill has finally been passed into law by the Senate and also passed the Police Act Amendment Bill to enable an appointed Inspector General of Police remain in office for 4 years. That's it tonight. We thank you for joining us. Good night.